Purport. In the previous chapter, Uddhava asked Lord Krishna why an enlightened person, just like a conditioned soul, engages in external bodily functions. Here's the Lord's answer. While engaged in bodily functions, an unintelligent person is attached to both the means and end of material life and therefore experiences intense lamentation and tribulation on the material platform. A self-realized soul, however, studies the inevitable defeat and suffering of ordinary persons and does not make the mistake of trying to enjoy the bodily functions slightly. He instead remains a detached witness, merely engaging his senses in the normal functions of bodily maintenance, as indicated here by the word ādayan. He engages something other than his actual self in material. So this verse deals with how a person who is detached from his body acts in this world. இந்த பதமானது தன்னுடைய சரீரத்திலிருந்து பற்றற்ற நிலையில் உள்ள ஒரு நபர் எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடந்து கொள்கிறார் என்பதை விவரிக்கிறது. So of course, generally, if we carry out the functions of our material body, we end up becoming attached to the body and to the senses. சாதாரணமாக இந்த லௌகிக உலகத்தில் இந்த லௌகிக சரீரத்தை கொண்டு நாம் செயல்படும் பொழுது இந்த சரீரத்திற்கும் அதனுடைய புலன்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொருள்களின் மீதும் நாம் பற்றுக்கொள்கின்றோம். So therefore, if a person is spiritually advanced, what does he do with his body? ஆகவே ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியுள்ள ஒரு நபர் தன்னுடைய சரீரத்தை கொண்டு என்ன செய்கிறார் என்பது விவரிக்கப்படுகிறது. So as long as he is alive, he must have a body. ஒருவர் உயிருடன் இருக்கும் வரை சரீரத்தில் அவர் வீற்றிருக்க வேண்டும். And the body must be maintained. மேலும் இந்த சரீரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். So he has to do some material act. இதற்காக சில லௌகிக செயல்களில் ஈடுபட்டே ஆக வேண்டும். But when we do these actions, we have a danger of getting entangled and bound up again in the material world. ஆனால் இத்தகைய செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது மறுபடியும் இந்த லௌகிக உலகத்தில் பந்தப்படுவதற்கான ஆபத்தில் நாம் சிக்கிக் கொள்கின்றோம். So what do we do? ஆகவே நாம் என்னதான் செய்ய முடியும்? If we are perfect, of course, we could just give up the body completely. நாம் முழுவதுமாக குறைகளற்ற நிலையில் இருந்தால் இந்த சரீரத்தை முழுமையாக புறக்கணித்து விடலாம், விட்டு விடலாம். However, if we're still doing sadhana, we have to maintain that body in order to advance further. ஆனால் நாம் சாதனை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்காக. So here the solution is given. இங்கு இதற்கான ஒரு வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. You maintain the body, but remain detached from all the activities. ஆகவே நாம் சரீரத்தை பாதுகாக்கின்றோம், போஷிக்கின்றோம், ஆனால் அதன் செயல்களினால் ஏற்படும் பலன்களிலிருந்தும் செயல்களிலிருந்தும் நாம் பற்றற்ற நிலையில் செயல்படுகிறோம். So necessarily the senses will have to contact sense objects. தவிர்க்க முடியாமல் இந்த புலன்கள் என்பது அவற்றிற்கான பொருட்களுடன் தொடர்பு கொண்டே ஆக வேண்டும். So if we use the nose, then we will smell the certain things. ஆகவே நமது மூக்கை கொண்டு நாம் சில பொருட்களை வாசத்தை சுவாசிக்க வேண்டியுள்ளது. If we eat, then we will use the tongue and we will taste different foods. ஆகவே நாம் உணவு உண்ணும் பொழுது நாக்கை கொண்டு அதனுடைய அந்த உணவினை ருசிக்கின்றோம். So here it is explained that the person remains a witness to all these actions. இங்கு என்ன விளக்கப்படுகிறது என்றால் அத்தகைய நபர் இவை அனைத்திற்கும் ஒரு சாட்சியாக மட்டுமே விளங்குகின்றார். Which means that he does not experience happiness and suffering because of the material sense.
இதற்கு பொருள் என்னவென்றால் இந்த புலன்களை கொண்டு செயல்படும் பொழுது அவர் இன்பமோ துன்பத்தையோ அனுபவிப்பதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. So of course the same description we'll find in the Bhagavatam. இத்தகைய ஒரு விளக்கம் என்பது நாம் பகவத்கீதையில் கூட காணலாம். And we find the example of the two birds in the tree also illustrates. மேலும் ஒரு மரத்தில் வீட்டிற்கும் இரண்டு பட்சிகளை பற்றிய விளக்கத்தை கூட நாம் அங்கு காணலாம். The bird who's eating the fruit, if he stops eating the fruit, then he becomes blissful. ஆகவே இந்த கனிகளை உட்கொண்டு இருக்கும் அந்த பறவையானது கனிகளை உட்கொள்வதை நிறுத்திவிட்டால் அது பேரின்பத்தில் நிலைக்க வாய்ப்பு உண்டு. And the bird that is eating the fruit and tasting them and enjoying them, he suffers misery. ஆகவே இந்த மரத்தில் உள்ள கனிகளை உட்கொண்டு அதை அனுபவிக்கும் பறவையானது துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் அனுபவிக்கின்றது. So you can stop eating the fruit, or you can eat the fruit and not be affected by either happiness or distress. ஆகவே நாம் இந்த கனியை உண்ணாமல் இருக்கலாம், அல்லது அது உண்டை பிறகு அதனால் ஏற்படும் இன்ப துன்பத்திலிருந்து பாதிக்கப்படாமல் வாழ்வதற்கு முயற்சிக்கலாம். However, if we stop eating the fruit, then we stop using our senses completely, then we will die and we can no longer do our sadhana. எப்படி இருப்பினும் இந்த கனிகளை உட்கொள்வதை முழுமையாக நிறுத்திவிட்டோம் என்றால், நமது புலன்களை உபயோகிக்காமல் இருப்போம் என்றால் நாம் உயிர் வாழ்வது கடினமாகி விடுகிறது. ஆகையினால் நாம் சாதனை என்பதை மேற்கொள்ள முடியாமல் போகிறது. So instead of stopping all of our activities with the body, we continue the activities to maintain the body. ஆகவேதான் இந்த சரீரத்தினுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் முழுமையாக நிறுத்தி விடாமல் அவற்றை நாம் மேற்கொள்கின்றோம். So this is the basic principle that we use in bhakti yoga. இது பக்தி யோகத்தில் நாம் கடைபிடிக்கும் ஒரு அடிப்படை விதியாகும். So we don't become too austere and stop all the bodily functions. ஆகவே நாம் முழுமையாக துறவரத்தை மேற்கொண்டு நம்முடைய உடல்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக நிறுத்தி விடுவதில்லை. We utilize the body and senses so that we can continue to function in order to perform bhakti. ஆகவே நாம் நம்முடைய உடலையும் புலன்களையும் தொடர்ந்து உபயோகித்து பக்தியின் செயல்களில் ஈடுபட முயற்சிக்கின்றோம். At the same time, we should not become attached to the experiences of happiness. அதே சமயத்தில் நாம் அந்த செயல்பாடுகளினால் ஏற்படும் இன்பமான அனுபவங்களின் மீது பற்று கொள்ளாமல் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும். The same is expressed in the definition of yukta vairagya. இதுவே யுக்த வைராகியத்தினுடைய விளக்கத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. So in the Nectar Devotions explain that we can engage material objects for the service of Krishna. ஆகவேதான் பக்திரசாந்த சிந்துவில் இந்த லௌகீக பொருட்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. But we don't use those objects and become attached to those objects for our own enjoyment. அதே சமயத்தில் அந்த பொருட்களை உபயோகித்து நம்முடைய சுய இன்பத்தை காண்பதற்காக உபயோகித்து அதன் மீது பற்றுகளை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. So we can utilize material objects in this world, but we utilize them without attack. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நாம் லௌகிக பொருட்களை உபயோகிக்கின்றோம், ஆனால் அவற்றின் மீது பற்று கொள்ளாமல் உபயோகிக்கின்றோம். And similarly, we can use the body and the senses, but again, without attachment. இவ்வாறாக நமது சரீரத்தையும் புலன்களையும் நாம் உபயோகிக்கின்றோம், ஆனால் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. For most people, this is very difficult. ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது கடினமான காரியமாகும். The nature of the senses is want to get enjoyment and to avoid suffering.
இயற்கையிலேயே இந்த புலன்களுடைய தன்மை என்றால் அவற்றை உபயோகித்து அதன் மூலம் இன்பத்தை கண்டு அதில் துன்பத்தை ஆள்வதே ஆகும். In chapter 2 of Bhagavad Gita, Krishna gives us a solution to this problem. வேதான் பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் இந்த பிரச்சனைக்கு கிருஷ்ணர் ஒரு தீர்வை கொடுக்கின்றார். If we replace the lower taste of sense objects by a higher taste, then we can give up enjoying material objects with our senses. ஆகவேதான் இந்த லௌகிக பொருட்களை உபயோகித்து ஒரு தாழ்மையான ருச்சியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக அவற்றை உபயோகித்து மேன்மையான ஒரு ருச்சியை பெறும் வழியை நாம் அறிந்து கொண்டால் இந்த சிக்கலிலிருந்து விடுபடலாம் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். Of course, in chapter 2 of Bhagavad Gita, where Krishna is explaining this, he is referring to getting a taste for ātma. ஆகவே எப்படி இருப்பினும் 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் இதை பற்றி விளக்கும் பொழுது ஆத்மாவிற்கான ஒரு ருசியை வளர்த்துக் கொள்வதை பற்றி வலியுறுத்துகிறார். However, we can apply the same principle to Krishna. எப்படி இருப்பினும் இதே விதிமுறையை நாம் கிருஷ்ணருக்காகவும் உபயோகிக்கலாம். If we develop a taste for Krishna, then we can give up the taste of the material sense. ஆகவே நாம் கிருஷ்ணரிடம் பற்றையும் ருச்சியையும் வளர்த்து கொண்டோம். ஆனால் நாம் புலனின்பத்திற்கான பொருட்களின் மீது கொண்டுள்ள பற்றையும் தவிர்த்து விட முடியும். Because the Atma has some of the qualities of the Supreme Lord and is spiritual, yes, there is some higher taste in realizing Atma. ஆத்மாவிற்கு பகவானிடம் உள்ள சில குணாதிசயங்கள் இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அது ஆன்மீகமானதும் என்பதனால் ஆத்மாவிற்கும் சில உயர்ந்த ருசிகள் என்பது உண்டு. However, Krishna is most attractive. எப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் விட மேன்மையான ஈர்ப்பு சக்தியை கொண்டவர். He is most tasty. மேலும் அவரே ருசிமிக்கவர் ஆவார். So therefore, it is easy for us to renounce the material attachments if we can become attached to Krishna. ஆகவே கிருஷ்ணரிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொண்டால் லௌகிக உலகத்தின் மீது பற்றை விடுவதற்கு நம்மளுக்கு எளிமையாகிறது. So the method of renunciation or detachment as described here is best achieved by the process of bhakti. ஆகவே அத்தகைய ஒரு பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறை பற்றி இங்கு விளக்கப்படுகிறது. இதை நாம் சிறந்த முறையில் அடைவதற்கு பக்தி யோகத்தை உபயோகிக்கின்றோம். So this verse talks about being completely detached from all the bodily functions. ஆகவே இந்த பதத்தில் நாம் இந்த சரீரத்தினுடைய செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்ட நிலையை பற்றி விளக்குகிறது. But it does not describe the method. ஆனால் அதை எவ்வாறு அடைய வேண்டும் என்ற வழிமுறை பற்றி இங்கு விளக்கப்படுவதில்லை. So one of the methods, of course, is to practice austerities and sense control. இதற்கான ஒரு வழிமுறை என்னவென்றால் நாம் தவங்களை மேற்கொள்வது நமது புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது என்பதாகும். And therefore in jnana and yoga there's an emphasis upon sense control, mind control, etc. ஆகவே தான் ஞான யோகத்திலும் அஷ்டாங்க யோகத்திலும் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை பற்றியும் மனதை கட்டுப்படுத்துவதை பற்றியும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. So it is good to try to control the senses, etc. But as I said, it is rather difficult. ஆகவே இந்த புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துவது நல்லதே, ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இது ஒரு கடினமான காரியம். And of course in chapter 2 itself, Arjuna says it is very difficult to control the senses. அதே 2வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் கூறுகிறான் இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமான காரியம் என்று சொல்கிறான். And in chapter 12 of Bhagavad Gita, Krishna says this path of jnana is kleshadikar. It is full of suffering. ஆகவே 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூட சொல்கிறார் இத்தகைய ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது என்பது கிளேஷாதிகார மிகவும் கடினமான ஒரு வழிமுறை என்று. So to achieve this result of a higher taste,
But to make it easier, we have the process of ஆகவே இத்தகைய ஒரு மேன்மையான ருசியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வழிமுறை வலியுறுத்தப்பட்டாலும் அதற்கு ஒரு எளிமையான வழி என்பது பக்தி யோகமாகும். Of course, some people will also complain, oh, even bhakti is too difficult. எப்படி இருப்பினும் சில மக்களுக்கு இந்த பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதும் கடினமான காரியமே. But we can reply that living in this material world also is difficult. அதே சமயத்தில் நாம் ஒரு மற்றொரு விளக்கத்தை கொடுக்கலாம். இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வது கூட கடினமான விஷயமே. Many people struggle in this world just to survive. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உயிருடன் வாழ்வதற்காகவே பல மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். As long as we're in our material body with our material senses and with the mind and intelligence, false ego, we will have to struggle. நாம் எந்த எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நம்மளுடைய லௌகிக சரீரத்துடனும் புலன்களுடனும் மனம் புத்தி அகங்காரம் இவற்றுடன் வாழ்கின்றோமோ அந்த காலம் கட்டம் வரை நாம் துன்பங்களில் ஆழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், பிரச்சனைகளில் ஆழ்ந்து கொண்டே இருப்போம். Therefore, we ultimately have to carry out some process to try to solve the problems we have in this world. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை சமாளிப்பதற்காகவும் கடந்து செல்வதற்காகவும் நாம் சில வழிமுறைகளை பின்பற்றி கடைபிடிக்க வேண்டும். And just working hard in the material world does not solve that problem. ஆனால் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை கடுமையாக உழைப்பதனால் இந்த பிரச்சனையை நாம் தீர்க்க முடியாது. So Bhagavatam is suggesting the other way in which we carry out activities in this world. ஆகவே தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ வேண்டிய முறையை பற்றி, இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பற்றி வேறு விதமாக சொல்கிறது. So of course it is advising, but don't wildly engage in your sense activities. ஆகவே இது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய புலன்களை மனம் போன போக்கில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது என்பது. At the same time, it is impossible to give up all the sense activities. அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய புலன்களால் செயல்கள் அனைத்தையும் கைவிட்டு விடுவது என்பதும் முடியாத காரியம். Therefore, one is advised to somehow or other carry out the process of bhakti. ஆகவே தான் ஏதோ ஒரு வழியில் ஒருவர் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And we don't have to give up all the sense activity. இதன் மூலமாக நாம் அனைத்து விதமான புலன் செயல்பாடுகளையும் கைவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So in this way, it is easier in the path of jnana. ஆகவே இந்த ஞானம் மற்றும் யோக முறையை விட ஒரு எளிமையான வழியை நாம் மேற்கொள்ள முடிகிறது. So it may take some time to get the result. இதனுடைய பலன்கள் கிடைப்பதற்கு சில காலம் ஆகலாம். But as I said, even in the material world, most people do have to work to get some. ஏற்கனவே கூறியது போன்று இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் கூட பலனை பெறுவதற்கு பெரும்பாலான மக்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. Therefore, the devotee is also expected to put some effort into his devotional activity. ஆகவே தான் பக்தர்கள் கூட இந்த பக்தி செயல்பாடுகளில் சில முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. If a student is admitted to college, very good. ஒரு மாணவன் கல்லூரியில் சேர்க்கப்படுகின்றான் என்றால் நல்லதே. But in order to pass, he will have to put some effort into studying. ஆனால் வெற்றி பெறுவதற்கு, கல்வியில் வெற்றி பெறுவதற்கு அவன் சில முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும், படிக்க வேண்டும். So also very good, we start the process of bhakti. ஆகவே தான் நாம் இந்த பக்தி என்ற வழிமுறையை ஆரம்பிப்பது மிகவும் நன்றாகும். So yes, very good, but we also have to do the activities and do them properly. இது நல்ல முறையே என்றாலும் அதில் உள்ள செயல்களை நாம் நல்ல முறையில் நன்றாக குறைகளின்றி செய்ய வேண்டும். And if we do the activities properly, then we will get the result. இந்த செயல்களை நாம் சரியான முறையில் செய்தோமையானால் அதற்கு தகுந்த சரியான பலன்கள் கிடைக்கும். Hare Krishna. Hare Krishna.
Maharaj, if you understood properly, we can give up the body when we are in a perfect stage. But is it proper to understand that the giving up the body is at the discretion of a pure devotees of such a stature? Come again with the question. Okay, in the class, Maharaj was mentioning that we can give up the body, if I understood right, we can when we are in a perfect stage. Is it proper to understand that it becomes a discretion of that living entity in an advanced stage of Krishna consciousness or pure devotee to give up the body at his discretion? ஒருவர் குறைகளற்ற நிலையில் ஒரு பக்தர் குறைகளற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய சரீரத்தை கைவிட முடியும் என்று குரு மகாராஜ் அவர்கள் இந்த வகுப்பில் கூறினார்கள். ஆகவே அத்தகைய ஒரு பக்தர் தனது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தனது சரீரத்தை விட்டுவிடுவது என்று சரியா? So for the devotee, it is ultimately up to Krishna. பக்தர்களை பொறுத்தவரை இது கிருஷ்ணரை சார்ந்தே இருக்கிறது. And therefore, we don't unnecessarily stop our activities. Rather, we continue until Krishna gives us the sign that we should leave. ஆகவே பக்தர்கள் தேவையற்ற முறையில் தங்களது சரீரத்தை கைவிடுவதை பற்றி நினைக்காமல் செயல்களில் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார்கள். கிருஷ்ணர் இறுதியில் அதற்கான அறிகுறிகளை தெரிவிக்கும் வரை. During the pandemic, there are also devotees who are of a younger age, materially speaking, bodily speaking, they are of a younger age, they also give up their body. They are also practice nicely. What should be the proper understanding of such departures? இளைய வயதிலேயே சில மக்கள் பக்தி யோகத்தை நன்றாக பழகி கொண்டிருக்கும் பொழுதே சரீரத்தை விட்டு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இதை பற்றி நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So ultimately, the devotee is not attached to the body. So therefore, whether one has a long life or a short life does not matter so much for the devotee. இறுதியாக பார்த்தோமே ஆனால் பக்தர்கள் சரீரத்தின் மீது அதிகமாக பற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆகவே அவர்களுக்கு ஆயுள் நீண்டதாக இருக்கிறதா குறைவாக இருக்கிறதா என்பதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. Of course, the longer we live in this body, the longer we continue our devotional activities. இந்த சரீரத்தில் நீண்ட ஆயுளுடன் இருக்கும் பொழுது நாம் தொடர்ந்து நீண்ட காலம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறோம். But if we give up this body, then we get another body and we can continue the activities in another body. ஆனால் அதே சமயத்தில் குறுகிய காலகட்டத்திலே இந்த சரீரை விட்டுவிட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் நமக்கு வேறொரு சரீரம் கிடைக்கிறது. அந்த சரீரத்திலும் நாம் தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட வாய்ப்புண்டு. So in this way, the devotee is indifferent to this body or another body. இவ்வாறாக பக்தர்கள் எந்த சரீரத்தில் இருக்கிறார்கள், இந்த சரீரமா அல்லது வேறொரு சரீரமா என்பதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. As long as he can serve the Lord, then he will be happy. எந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்து கொண்டிருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். There are a few online questions. In this material world, struggle is there anyway. Can we say struggling for Krishna is better than struggling for Maya, struggling in Maya? எப்படி இருந்தாலும் இந்த லௌகீக பிரபஞ்சத்தில் நாம் கஷ்டப்பட வேண்டியுள்ளது. ஆகவே மாயைக்காக கஷ்டப்படுவதை விட கிருஷ்ணருக்காக கஷ்டப்படுவது என்பது மேலானதா? So definitely any work for Krishna, whether it's struggle or not struggle, that is to be done, whereas any work in the material world ultimately simply binds us to the material world. எப்படி இருப்பினும் கடினமானது அல்லது கடினமற்றது எந்த விதமான ஒரு செயல்பாடாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்காக என்னும் பொழுது நாம் அதை செய்தே ஆக வேண்டும். ஆனால் அத்தகைய செயல்களை நாம் இந்த மாயைக்காக செயல்படுவது பந்தப்படுத்தப்படுகிறோம். So we may be bound up by gold chains or silver chains or iron chains, but we're all bound up no matter what activity we do in this world. ஆனால் நம்ம இந்த பந்தப்படுவது என்பது தங்க சங்கிலியை கொண்டோ வெள்ளி சங்கிலியை கொண்டோ அல்லது இரும்பு சங்கிலியை கொண்டோ ஏற்படுத்தப்படலாம். ஆனால் எப்படி இருப்பினும் பந்தம் என்பதை நாம் மேற்கொள்ளக்கூடாது. So generally the scriptures will condemn material activity. அவைதான் சாஸ்திரங்கள் சாதாரணமாக நாம் லௌகிக செயல்களில் ஈடுபடுத்துவதை நிராகரிக்கின்றன, கண்டிக்கின்றன.
Now, in the karma section of the Vedas and in karma yoga and in dharma shastras, there will be encouragement to do your work in the world. கர்மகாண்டிய வேதத்தின் கர்மகாண்டிய பகுதியிலும் கர்மயோகத்திலும் மற்றும் தர்மத்தின் அடிப்படையான செயல்களிலும் மக்கள் சில விதமான தர்ம செயல்களில் ஈடுபடுவது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. But the more we advance spiritually, the more we're inclined to give up all these activities. எப்படி இருப்பினும் நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முன்னேற இத்தகைய செயல்பாடுகளை நாம் கைவிடுகின்றோம். We shouldn't be attached to the body, senses, sense objects. Suppose a devotee loses a part of his body or he loses some material object, does he lament? நாம் இந்த சரீரத்தினரும் புலன்களிடம் புலன்களுக்கான பொருள்களிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொண்டவர்களாக என்று சொல்கிறோம். ஆனால் உதாரணத்திற்கு ஒரு பக்தர் தன்னுடைய சரீரத்தின் ஒரு பகுதியை இழக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு லௌகிக பொருளை இழக்கும் பொழுது அவர் புலம்புகிறாரா? The only lamentation for the devotee will be if by any loss his devotional service decreases. பக்தர்கள் புலம்பக்கூடிய ஒரே வழி என்னவென்றால் அவர்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பின் மூலமாக தாங்கள் பக்தி செய்ய முடியவில்லையே என்பதாக மட்டுமே இருக்கும். However, we also understand that whatever lack is there materially or in terms of facilities for service do not really matter. எப்படி இருப்பினும் லௌகிகத்தில் உள்ள குறைபாடுகளும் அல்லது சேவை செய்வதற்கான குறைபாடுகளும் நம்மளை எந்த விதமாகவும் தடுப்பதில்லை. So in the example of the Brahmana in South India, he was unable to do worship of the Lord because he was so poor. இதற்கு ஒரு உதாரணம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகிறது. அவனுடைய ஏழ்மையின் காரணமாக ஒரு பிராமணன் சரியான முறையில் பூஜை செய்ய முடியவில்லை என்ற நிலை ஏற்படுகிறது. But then he heard a lecture in which the speaker said that if you offer in your mind, that is as good as offering. அவன் ஏதோ ஒரு சொற்பொழிவில் தன்னுடைய மனதிலேயே இந்த அர்ப்பணங்களை செய்தால் கூட நன்றே போதுமானதே என்று சொல்லப்படுகிறது. So therefore, that Brahmana started to meditate on worshiping the Lord, and in that meditation, he offered all wonderful items to the Lord that he would never be able to get because he was so poor. இதை கேட்ட அந்த பிராமணன் தன்னுடைய மனதளவிலேயே பகவானுக்கு பூஜைகளை மேற்கொண்டான். தன்னால் கொடுக்க முடியாத அற்புதமான பொருட்களையும் பகவானுடைய பூஜையில் சேவையில் மானசீகமாக அர்ப்பணிக்கின்றான். And the Lord was pleased with his devotion. பகவான் இவனுடைய இந்த பக்தியின் மூலமாக திருப்தி அடைகின்றார். And eventually he took him to Vaikuntha. இறுதியாக அவனை வைகுந்தத்திற்கும் அழைத்து சென்றார். So the Lord was not concerned. Oh, he actually didn't use a gold pot. He didn't offer mangoes, the best mangoes. He didn't offer this or that. He was interested in the bhakti. No problem. பகவான் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் அந்த பிராமணன் கொண்ட பக்தியை மனதளவில் கொண்டிருந்த பக்தியை மட்டுமே அவர் எடுத்துக்கொண்டார். What's the effect for a sadhaka who prematurely gives up karmic responsibilities enjoined in scriptures? Who gives up karmic responsibilities enjoined in the scriptures? ஒரு சாதகன் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மாவினும் தொடர்பு கொண்ட கடமைகளை கைப்படுவதனால் அவனுக்கு ஏற்படும் நிலை என்ன? Well, it depends on his qualification. அது அவனுடைய தகுதியை பொறுத்திருக்கிறது. If he simply gives up his duties without any good reason at all, except it's too difficult for him, then of course that is condemned. This is laziness. எந்த ஒரு சரியான காரணம் இல்லாமல் அத்தகைய செயல்களை செய்வது கடினமான விஷயம் என்பதற்காகவே மட்டுமே அவன் அத்தகைய செயல்களை கைவிடுவான் என்றால் அது தவறு. What is the role of life heirs in the birth, maintenance, and death of a person in this material world? Does the soul? What is the role of life heirs in the birth, maintenance, and death of a person in this material world? Well, the life heirs, if you don't have your life heirs,
the body won't get maintained. You cannot breathe, you cannot digest, you cannot breathe. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வதற்கு நமது உடலில் உள்ள பல்வேறு விதமான வாயுகளின் பயன்தான் என்ன என்ற கேள்வி கேட்டதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் சொல்லிய பதில், அத்தகைய அந்த பிராண வாயுக்கள் என்பவை இல்லை என்றால் ஒருவர் உயிர் வாழ்வதோ அல்லது செயல்படுவதோ கடினமான விஷயம். They're very important for maintaining the body. தனது ஒரு சரீரத்தை கட்டி காப்பதற்கு இந்த வாயுக்கள் மிகவும் மிகவும் முக்கியமானவை ஆகும். If the pranas get disturbed, then your body gets disturbed and you get sick. இந்த பிராணவாயுகள் நிலை இழக்கும் பொழுது சரீரமானது நோய்வாய்ப்படுகிறது. If they leave the body, then you die. மேலும் அந்த சரியான சமயத்தில் சரீரத்தை விட்டு விலகவும் முடிவதில்லை. So the pranas, like the subtle body, they accompany the soul from one body to another. ஆகவே இந்த பிராணங்களும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களை போன்று ஆத்மாவுடன் ஒரு சரீரத்திலிருந்து மற்றொரு சரீரத்திற்கு பயணிக்கின்றன. In continuation of the same question, does the soul travel from one body to another under the supervision of such demigods? இந்த ஆத்மாவானது ஒரு சரீரத்திலிருந்து மற்றொரு சரீரத்துக்கு செல்லும் பொழுது இந்த பிராணங்களுடன் தேவதைகளுடைய மேற்பார்வையில் செயல்படுகிறதா? Yeah. So one goes from body to body according to the law of karma. ஒருவர் ஒரு சரீரத்தை விட்டு மற்றொரு சரீரத்துக்கு கர்மாவின் அடிப்படையில், கர்மாவின் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் செல்கின்றார். So to institute the law of karma, of course, we have Yamaraj and others there. ஆகவே இந்த கர்ம விதிகளை செயல்படுத்துவதற்காக யமராஜர் இருக்கின்றார். One more question. When a devotee gets a spiritual body and prema in the material world, does the subtle body disappear and he is just left with the gross body and the spiritual body? ஒரு பக்தரானவர் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது பிரேமை என்ற நிலையில் அடைந்தால் அவர் தன்னுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை விட்டு ஜட சரீரத்துடன் மட்டும் இந்த ஆன்மீக சரீரத்துடன் வாழ்கின்றாரா? So the subtle body has to be there as long as the gross body is there. Otherwise, that gross body does not survive. இந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்கும் வரை இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் என்று இருந்தே ஆக வேண்டும். அது இல்லை என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரம் என்பது செயல்பட முடியாது. However, it does not function in the same way, just like the gross body does not function in the same way after one reaches prema. எப்படி இருந்தாலும் இந்த சரீரங்கள் ஒருவர் பிரேமை என்ற நிலையை அடைக்கும் பொழுது ஒரு சாதாரணமான நிலையில் செயல்படுவதில்லை. Everything, the subtle body and the gross body are acting under the influence of prema. சூக்ஷ்ம சரீரம் மற்றும் ஸ்தூல சரீரம் ஆகிய இரண்டுமே பிரேமையின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுகின்றன. Thank you so much, Maharaj. Okay. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Your devotees, just for information, that we have a prayer session for all the COVID-affected devotees between 8 and 9 in the same in the ISKCON Chennai channel, the Zoom channel. Please come and participate and pray. Please also share the names of devotees who are affected in your near and dear circle. We are hearing since last night much more. Sorry, Prabhu. Yeah. So we are hearing more and more devotees being affected since last night also. Kindly come and join in the prayer session. And for the well-being of the prayer is the only hope for the devotees. Please come and join the session. And also, every evening we have 7 and 8 and Narsingha's pastimes on the occasion of the upcoming Narsingha Chaturdashi. Please participate. A special session for devotees is a session with one of the founders of Bhaktivedanta Hospital, a doctor, His Grace Dwarkadesh Prabhu, a senior disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. He is happy to give us an hour session on Thursday evening. Originally, we were planning at 6 to 7, but due to some appointments, we are having it between 7 and 8, which is on Thursday the 6th. Please, there is a WhatsApp group, Telegram group, where the registration form is
shared, please register your names along with your questions so that they can all be collated and forwarded. I mean, be checked with Prabhu when he is with us on the session. So don't miss it, because devotees have a lot of questions, clarifications. Kindly take advantage of this session and help all those Bhakti Vichar members in and around your group. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. This is Maharaj ki jai. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Gaura Premanandi.